Здорово всем, продолжаем. Так. А на полу был изображен мой друг Джои, каким я его помню с тех пор. Я ставил его во главе этого города. Эй, приятель, смотри, где стоишь. Что случилось? Ты случился. Что, прощение? Не пелься ты себе под ноги, как старик кретин, кто заметил бы меня. Забыл, как тебя зовут. Я мамка твоя. Что? Ты местная? Что, похоже на местную? Если он не местный, может, тут все так выглядит. Да, как я выгляжу? Как беда. Иди, куда шел. Нажми найти Джои. Нет, Шизик, не знаю. Какая Джои? Говорят, он ушел... Прогал или взял и уплыл за море. В общем, взял и бросил всех тут нас тут. Тебе здесь не нравится? Знаешь, парня по имени Грэм Гранди? Не, имечко дурацкое. В таком случае позволь представиться Грэм Гранди. Я не удивлен. Джои? Что случилось после ухода Джои? Он в город стал заправлять совет. Пока. Не будьте мешать, чем ты там занимался еще. У меня дела. Пыль мешок, какой у тебя любимый цвет? Ага. Ты меня слышал, какой у тебя любимый цвет? Будет красный. Красный. Смелый выбор. Бывает, бросится. Счастливые людей в Юнисе хоть добавляют, но вежливых там не все. Логики. Объявление. Логики. Выбор схемы выполнения зависит от наличия обновления памяти. Обнаружить гражданина. Выполнить приложение YouTube в зоне действия. Уборка. Так. Информация министерства. Набор полезных изображений. Я могу только менять вот это. Оба. Девушка. Hey. What are you? Nothing. Then go. Карта лифта. Дверь в квартиру использовать. Эх, можно было бы еще взломать, было бы топово. Нафиг мне твое объявление. Так, она говорила про любимый цвет. Интересно. Cleaning robot was clearly designed to carry heavy water tanks. Commencing spray. Please stand back. Так, прибрать внутри. Прибрать снаружи. Давай-ка. Все, пока. Water tank depleted. Ломиком тебе. Спасибо, что напомнил мне, что это не моя квартира. For a moment, I was off balance. It felt like I was falling towards the building. But then I realized it wasn't real.
Just a lifelike sculpture carved into the wall. Постойте, я узнаю ее чип. Надо же, неужели и правда? Мастер Грэм, вы вернулись, какое счастье, добрый день. Я сообщу мадам ее гостю о вашем возвращении, она так обрадуется. Не надо, не стоит беспокоиться. Она будет нести возраст из-за того, что вы вернулись в лоно семьи. Мадам Сонберг, прошу простить за вмешательство, мастер Грэм. Что с ним, Чипвар? Похоже, он вернулся домой, мэм. Да, но это прекрасно, слава Джоя. Мой милый муж вернулся. О, я надеялся вас застать, мастер Гранди. Куратор Алонсо, Министерство благополучия. Я забыл разобраться с кое-какими несоответствиями. Эллен Грэм, стоит освежиться с дороги, а я в это время покажу вам логи Кудос. Не знаю, кто вы такой, но сейчас мы оба крепко влипли. Ради нас обоих вы должны бить сыграть Грэма перед куратором. Конечно. Я вас держу, не вздумайте к нам заходить, пока не узнаете о Грэме достаточно, чтобы за него сойти. Не волнуйтесь, вы можете на меня рассчитывать. Я долго не представлял, во что вляпался. Я хотел убедительно сыграть Грэма, поэтому стоило узнать о нем побольше. Работа семья, помыслы куратора, мог бы спросить меня о чем угодно. Но он со временем тут будет хоть убавлять, знай себе смотреть, запоминай. Вначале посмотрим вот так. Домиком его. Что, это, избейте меня, дабы я никогда не смею вас подвести. Нет, Чипорт, я просто хотел показать домик. В таком случае у вас чудеснейший домик. Принести наказание с применением такого инструмента было бы даже приятно. Здорово. А вот рост из терном Порту заметно прибавил. Он был ниже и был толще. Скажи, Чипорт, что это за женщина? Жена мадам Сонберг, точно моя жена. Как удачно сюда навелся квартал, не так ли? Чиппер, расскажи мне все, что знаешь обо мне. Со всем уважением на стервях кланяюсь за вопрос. Но разве ты не мой дворецкий? Я уже дворецкий, вот уже много-много лет. Да, почему не рассказываешь? Таковы правила, сэр. Ты их установил? Вы, ага, ловко, сэр, вам почти удалось. Грэм запретил своему народу говорить, мне пришлось знать все самому. А скажи мне об этой женщине. А женщин, полагаю, сэр, говорите жене, а подаряя мне, предложу, я ее могу взять мадам Сонберг. Сегодня, сэр, Так, недавно даже за как дворецкого. Меня. Who is that guy in here? Is Sir referring to the gentleman? That would be the senior officer. I believe that He would? Mentor Alonso indicated that public voting, Just some consumption pattern. I think I... But I'm sure there's a simple answer, Master Graham. So... Whatever Sir desires. Can you joke? Sadly, sir. Shame. Жонглировать не умеет. At least as far as anyone else needs to know. This mentor... The Ministry of Well-being is... Well-being? That's right, sir. A citizen's... He might also inquire... Why exactly? I believe, sirs... Just... Of course, because I am Graham Grundy. I need... Just say the word, sir. Иди полей растения. Very good. Не могу почему-то. Это могу, но не могу. Встань. Серый столько смотри. Помните про улыбку. Жена. Я, одна жена. The pictures were all of Graham's wife.
They were photochemical prints, taken using an old-style film camera. The retro technology had managed to blend songbirds seamlessly into the fake backgrounds. The photography was impressive, but the subject didn't look happy. Something told me the fire was not authentic. If I was going to pass myself up, his work, his social, perhaps I needed to find out. Ох, If I открой. was going to, perhaps I needed. Журналики. Дверь шкаф. Кухонная система, кофемашина. Ничего не могу взламывать. At least one person in the city appreciated a nice cup of coffee. Although I doubted Union City blend много contained болтает, even an как. ounce of actual coffee beans. Короче, так замучаешься, этот. Читать все просто. Так, вино. Надо смотреть. Union City Red. I suspected it was. Поэтому... Я делал все, что мог. More fruit juice than wine. Больше нет вариантов. A shelf full of sports gear and awards from years Картинный gone by. инвентарь, старая награда. That looked like Graham and his Герман wife уже on their выглядели wedding в день day. свадьбы. They looked blissfully in love. The pictures in the apartment told a sad story. A blissful romance that had soured with time. Rhythmic gymnastics, first place. Amethyst or purple glass? Either way, it looked expensive. Fairy tales, courtly romances, and art books. Ё-моё. Моя комната, что ли? Давай в ванну зайдем. Ух ты. А тут я могу все делать. Welcome back, Graham. It has been 2 weeks since your last. You have It has been noted that your height has Рост увеличился, вес снизился. Scanning for error. Implant missing. Отсутствие кардиостимулятора. Removing card. Registering Schriebman port as new implant. The scanner had detected my Schriebman port, which allowed me to interact with Link. Since then, I'd pretty much. Adjusting your health rating from C to С Б на А+. I was considerably fitter than Graham. Give me a check. Проверь меня. Your physical health is within the top Я вхожу в число самых физически здоровых граждан Union City. Thanks. You are welcome, Citizen Graham. Do you have any? В одной банке спанкла содержится даже больше суточной нормы полезных веществ. Ищите клоуна, пейте спанкл, помните про улыбку. You are welcome, Citizen Graham. What device? You possess a U-chip personal data implant in the perlicue of your right hand. It is function. Your cardiac regulator implants have been marked as removed. You possess a Schriebman local interneural connection port in the third cervical. This hardware predates the Minos system and. That's probably. You are welcome, Citizen Graham. Do you have any? Are you aware that falls while Падение при ходьбе одна из основных причин травм Union City. No matter. Thanks. You are welcome, Citizen Graham. Do you have any? Calocephala Thanks. You are welcome, Citizen Graham. Due to
and will keep a smile on your face. I was a lot healthier than Graham. In fact, I'd say Graham. I had made some headway. Tempting, but I'd already had my monthly Но в bath. этом месяце уже мылся неплохо. There was a boot print. Curious. Сначала посмотрим фотографию. So Graham was a cleaning supervisor? The logo on the uniform was quite distinct. I needed to find out who he worked for. Тайны. A box had been hidden outside the window. За окном была спрятана коробка. If I could get the window open, I'd be able to reach that box. Вот так ты дотянись, нет? If I Там. could get the window open, I'd be able to reach that box. Надо на улицу выйти, скорее всего, да, или что? Так. Ничего такого. Прись. I was hit by the acrid smell of chemicals. Резкий запах химикатов. The droids who Дроиды, что пялятся на кос, классика. A classic. А то. The box was for a deluxe hollow plinth replacement lens. Дорогих сменных лист для стереостойки пустая. I wondered if the people knew that Hobart agents had helped me save their city. A sword? The Меч. blade was cracked. An impressive collection of medals. Впечатляет коллекция наград, медали за смело свернутая долгую службу. Most of the medals dated back to before I was born. A security forces copter. I still had nightmares about those things. Twice I'd flown in them, and both times they'd crashed. I hoped I wouldn't have to risk it a third time. A uniform like the one Graham's wife wore. It was cut for someone much larger. I needed to find out who he worked for. If I slipped up, I'd be exposed right away. It looked like one of the land trains from the city walls. It was a detailed model. Developing fluid in trays. Баночки с I hadn't seen правителем. gear like this since I was a child. Looked like these photos were taken by the city walls. I wondered if Graham self-medicated. Giant scorpions in the sewers. Real or fake? Unlikely. The tentacle monsters would have eaten them years ago. When I came to Union City 10 years ago, this was very much the case. These days, I wasn't so sure. Anti-Hobart propaganda. Some things never change. A printer? Принтер. It's rare to see one of those. How to survive a war. Better just to not be around to see them. The calendar showed today as a holiday. Aspiration Day. Among the drawings were photographs, land trains, and the city Это поезда, walls. стены города.
Espionage during the Hobart Wars. Шпионаж во время Хобартских войн. Propaganda was still around. Обувь. You can tell a lot about a man from his shoes. In this case, that the man had no taste. The blind blocked out all the light from outside. Ну и последнее, что тут осталось. Это принтер. Поехали. I couldn't access Graham's messages. I added that to my list of things to look into. Зачем мне тогда терминал? Не понял я. A chart showing that Graham's kudos score had recently dropped. I wondered what had caused such a sharp decline. I had gathered quite a bit of information about his health and social situation, but I still needed to know exactly what he did for a living. The council was made up of 5 ministries. Each ministry had their own logo and distinctive color scheme. From the color of his uniform, it was clear that Graham Я worked for работал the на Ministry Министерство of Comfort. комфорта. I had learned all I was going to from Graham's apartment. I hoped it would be enough. Министерство комфорта. A cavalcade. Some Так, сейчас мне надо что-то с этим дроидом сделать. Чипорт. Hello, Chipworth. Good afternoon, sir. Иди-ка. Just say the word, sir. Please, Окна. can you open the... I am sorry, sir, but the window controls are in... Her meeting is... I see. Indeed, sir. How... It is rather... And pungent, sir. О, Just say the word, sir. стирка. Excellent. As sir wishes. I need you to... Just say the word, sir. Please, Уборка. Very... Excuse me, please. И тогда достать. Не понимаю. Я должен достать. Или потом. Или сейчас. З. Ладно, идем. This was my only chance to find out about Graham. Leaving now wasn't an option. Опять говорит, уходить нельзя. Hello, Chipworth. Good afternoon, sir. I need you to... Just say the word, sir. Еще раз окна. Please, can you... As soon as... Right. Have a... Serving. Я готов. If I was going to convince... I couldn't keep... From that point on. Милый, ты же собрался освежиться. I was... Да, он but I скачал, missed the потом sweet милый sound of your голос. voice. Грэм, такой романтик, мы согласны будем только после душа. Wouldn't dream of it. Я Besides, мечтать не смею. Кроме того, нельзя позволять Альфонсу. Alonso? Алонсо. monopolize my Даже в lovely одиночку life for a наслаждаться moment обществом longer. жены. In which case, В shall таком we случае begin? начнем. Of course. Shall Может, we пройдем take в a seat in гостиную? the lounge? It was now or never. So, Mr. Grundy, Mentor Alonso, what would you like to know?
Oh, well, straight to the point. I like that. As I was explaining to your dear wife earlier, there have been В последнее время возникают вопросы к issues with показателям your вашей activity деятельности. records of late. Issues? Вопрос о чем? What do you mean? Mr. Grundy, Все, Гранди, хотите the свет? words the wise, Все this will be сложится much проще, если вопросы smoother буду if you задавать leave the только я. questions to me. Now, Пока whilst your загружаешь ваш record's показатель, напомню, в load, каком министерстве вы remind работаете? me, in which ministry are you employed? Форта. I'm a clean. Yes. Да, Here we конечно. go. Graham, cleaning supervisors require. I trust that your health rating is sufficient. I did drop down a bit, but I'm back. Excellent. Чудесно. So, with that in mind, I will mark you as fit. Now, obviously, your kudos level will have fluctuated due to your absence. You're a C+ right now. Б+, I know а it был used to намного be much выше. higher. А какой у меня был уровень? Pray continue, Mr. Grundy. А, наверное, нет, не Б. B+. I didn't spot a plus on the. Well, but I'd be remiss if I didn't. Mentor? When someone goes off, and as a mentor. Of course. So, let's get. Deeper? Tell me about your workplace. I trust there are no issues. Скажите мне про место своей работы, все там хорошо. Депо поездов. The land train facility. I'm sure it is. Oh, We are, of course, very grateful for your service. 15 days is we have been. I'm fine. Excellent. Tell me about your implants. Are they working effectively? You mean my... Nothing to worry about. Yes. Well, of course, how are you getting on with your rather peculiar hobbies? Фотография. I do. You can't beat the feeling of an old... I can imagine. Although I don't choosing to fiddle. Ministry recommended filters. Stay. If we can't see, What can I say? I'm sure you do, Graham. It's been a... Hasn't it? So, What? well, Okay, so... Cleaning. And while I bumped my head, the next thing I knew, I was in the... 2 weeks later, the train... My poor darling. I believe I have all the answers I need from you. Лучшие все ответы. That's a relief. I'm sure it is, Mr. Grundy. Well, thank you for stopping by. Just a teeny tiny thing before I go. There appears to be 1 or 2 Нестыковок. anomalous results here. Anomalous? That doesn't sound good. It may be nothing, but here's the thing. Ваш чип дает странные показания. Как вы думаете, почему? Any idea why? Maybe Может, я it got повредил damaged при from падении? effect. Ah, yes. Точно, наверное, Of дело в course. этом. That's probably it. You see, the only Я other видел только time один I've раз, seen когда вы чип anything like внесли this несанкционированные is изменения. when Полагаю, your никто не chip has копался в been вашем чипе. tampered with. No one would have done that now, would they? Tampered with. Копался в чипе, я даже не Didn't знал, even что know такое that you could возможно. do that. Graham's a supervisor, not a subversive mentor. Yes, a supervisor, not a subversive. Damaged when he fell. Request analysis. There. Perfect. I have everything I need. Great. Chipbot will show you out. Chipworth, darling. Just my little joke. Chipworth. Good day, Mr. and Mrs. Grundy. I don't know who you are or what you've done with Graham, but I think we Говорит, выкрутились. I hope so. I don't think that we would get away with it a second time. Nor do I. If there is anything wrong with Graham's U-chip, you would better sort it out sharpish before Alonso's analysis comes back. Who even are you? Where's Graham? Are you that Whatever Graham had been up, I had to come There's no easy way to say this. What? I found... The Gap? What was the idiot doing in the Gap? Was that where he was always sneaking off to? Говорит, он погиб, впрогали его, Child нашел Milo тело. was abducted from a village out there.
And I think Sure. Listen, stranger. This is all. tell me about. So in the meantime, I guess that this is my bedroom. Моя спальня здесь, а твоя там. Чтоб без глупостей. Understood. Songbird seemed but whoever this contact of Graham. Так, а вот теперь мне надо зайти в спальню. In Union City, even the teddy bears had screens. This one was broken. The shelf was loaded with books on Менеджмент, теория бизнеса, военной стратегии. A collection of toy animals were lined up in little Коллекция baskets. игрушек. One was missing. There was an empty spot marked Bartleby Bilby. Бля. A trader came by our village with something like this back when I was a boy. I think he traded it for a table. Or at least that's what I had heard. A Detective Culls. Имя Мимоза. Someone like their murder mysteries. Jasmine. I didn't think Songbird would appreciate me rummaging through her things. I poked at it, but I couldn't get it to turn on. Так, ну, теперь окна надо открыть. Братан, окно открой. Excuse me, please. Hello, Chipwood. Hello, Master Graham. Songbird doesn't... And why would she be? The glorious Sounds like... I'm confident Madame Songbird's affection was simply kept hidden. On the inside. My wife mentioned I had a Perhaps you might ask her, sir. I fear I am not able to elaborate any further. Just say the word, sir. Окна. Please, can you... Very good, sir. Дай мне окна. Окна. Все, что сделал? Закрыл или открыл? Что он сделал? If I could get the window open, I'd be able to reach that box. Ну. Игру открой. Ты нормально вообще, нет? Excuse me, please. Chipworth? Good afternoon, sir. I need you to... Please, can you open the window? Very good, sir. Пошел в спальню. Тут открыл, тут открыл. Там, наверное, тоже. Просто все перемешаю. Всё, надоело. Они закрываются, я понял. У меня есть некоторое время. Да все. If I could get the window open, I'd be able to reach that box. Ты клятый. Дворецкий.
Excuse me, please. Говорить. Hello, Chipworth. Hello, Master Graham. I need... Just say the word, sir. Please. Very good, sir. Открывай. Поехали. The mentor, Alonzo, seemed to be arguing with someone. The gang had a ferocious beak. I was lucky not to lose a finger. На. Here you go. Whatever was in the box. Грамм явно не хотел, чтобы это нашли. Anyone to find it. Inside was a small Небольшая glass стеклянная линза. It had deep cuts Глубокие all царапины на across ней. its surface. But that wasn't all. Это было не все. Beneath was Фотография. a photograph. A picture of a stalker. С 7 классом, внутри которого был ребенок, его лицо виднелось в окне. Suddenly I realized that it wasn't just Milo. Похитили не только Майло, очевидно, город забрал несколько детей из Погла, Грамм явно имел к этому какое-то отношение. Graham was connected to it. Так, ну ладно. Продолжим в следующей серии. Спасибо, что смотрели. Всем пока-пока.